Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. I hope that my voice is audible to you. And the second thing I expect is that my screen is visible to you. Is it? Yes, sir. Okay, thank you. So I think there are total 41 students right now. So up to the joining of remaining students, we will have a review of whatever we have studied or whatever we have discussed in our last lecture. So here you can see we had started basically with unit number 4, that is writing practices second. And in that we had studied 4.1 as resume writing. We have seen what a resume is. After that we had gone for the blank format of resume and different contents of a resume, like career objective, then personal information, educational qualifications, extracurricular activities, co-curricular activities, then our references, then work experience. Okay. After that, there are hobbies, computer skills, then declaration. So already we have gone through all these details. After that, we had moved towards point number 2, that is 4.2, that is technical report writing, under which we have seen how reports or technical reports are necessary for exploring our own research or research work to the world. Okay, or it is the way, a technical report is the way to represent our research to the world through this document. And for this, we have seen that there are total 10 pointers which are there in a technical report. The first pointer, which you can see here, is title page. After that, there is abstract, then table of contents, introduction, then background theory or theoretical background, then procedure, methodology followed or used, then results or findings and discussion, conclusion, then work cited or references, and appendix. I hope that we have already discussed this. Am I right? Am I right? Yes, sir. So now let us go ahead for how many students are there? 48. Okay. So let's go ahead for the third part, third content of this unit, that is 4.3, which is Prezi writing. So what is Prezi? Prezi is the short form of precise. Do you know what precise writing is? Making something compact, making something concise. Do you know? Or in your earlier standards, you might have gone for summary writing or 1/3 paragraph writing. Have you gone for it or not? सांगा मागे कधी Yes, sir. झाला. हा झालं त्याच्यामध्ये काय करत होतो आपण काय करत होतो तर दिलेल्या स्टोरीचं मॉरल कमीत कमी एका पॅराग्राफ मध्ये बसवत होतो. व्हेरी गुड. दिलेली जी स्टोरी आहे, दिलेला जो मॅटर आहे, तो मॅटर कन्साइज करत होतो. म्हणजे थोडक्यात काय, जेवढ्या लाईन्स आहेत त्याच्या 1/3 अराउंड 30% मध्ये आपण ते तोच मॅटर, तोच अर्थ बसवत होतो. सेम थिंग, सेम principle is applicable for Prezi writing. It's nothing difficult than whatever you have studied earlier. Okay, so let us go for the actual discussion. So your question might be that why this precise writing is necessary? Why shouldn't we go for a detailed discussion of everything? सांगा असं का आपण हे स्किल डेव्हलप केलं पाहिजे, थोडक्यात लिहिण्याचं, थोडक्यात मांडण्याचं. जेवढी क्रीम इन्फॉर्मेशन आहे, आउटस्टँडिंग इन्फॉर्मेशन आहे, महत्वाची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती द्यायची आणि जे नको आहे, जे अननेसेसरी आहे ते टाळायचं. व्हाय इज इट नेसेसरी? It is most useful in meeting. Correct. It is most useful in meeting as well as all professional communication. Okay, may it be presentation, may it be mail even. Okay, समजा तुम्ही मेल पण लिहिताय, SMS लिहिताय, तर त्या प्रत्येकामध्ये you have to follow this principle of
compact writing or concise writing. So your question will be again why? So I'll tell you, in profession there is always shortage of time. People don't have enough time space for going through all details whichever you put. So they just want what the cream is. They just want minimum words but maximum meaning. What I'm trying to say, please try to understand. Minimum words, maximum meaning. Are you getting or not? Yes, sir. That is what is expected by all professionals. आणि तुमचा जर मेसेज लेंदी असेल तर तो वाचण्यासाठी समोरच्या व्यक्तीकडून वेळ दिला जाईल याची गॅरंटी नसते लक्षात. बिकॉज पीपल आर प्री ऑक्युपाइड विथ मल्टिपल टास्क ॲट वन टाइम. People in offices, people at workplace are multitasking. They have 100 or maybe 10 works, not 100, but we should say maybe 8, 10 works simultaneously to do. So they will not spare their time for reading lengthy messages. That's why to maintain their time constraint, we have to go for precis writing. Is that clear? Yes, sir. Okay. So let's see what these lines actually say regarding precis writing. So concentrate. Have I started recording? I think I haven't. Yeah, it's going on. Okay. So concentrate. Precis is a French word derived from the Latin word which means to cut off. To cut off. काढून टाकणे, कापणे आपल्या भाषेमध्ये. ठीक आहे. Or to be brief, to be short. Okay. A precis can be defined as a summary or the gist. Gist is synonymous for summary, try to understand, of the main ideas of any written matter. Thus, precis writing simply means summarizing. I hope all these summary, gist, compactness, then preciseness, summarizing, all have the same sense. Okay. It is a skill which requires care. बघा, थोडक्यात आपले विचार मांडणं याच्यासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत बघा. इट रिक्वायर्स केअर, ग्रेट केअर, कॉन्सन्ट्रेशन, means our complete attention on different aspects of meaning. अर्थाचे जे वेगवेगळे घटक आहेत, जे ड्रॉप्स आहेत, आय विल से, त्या प्रत्येकावर आपलं लक्ष पाहिजे. त्याच्यातून कोणता ड्रॉप निवडायचा, कोणता टाळायचा, दॅट शुड बी our own calculation, taking into consideration the requirements of the reader. रीडरला काय पाहिजे आहे ते लक्षात घेऊन कोणती गोष्ट इन्क्लूड करायची, कोणती गोष्ट काढून टाकायची, याचे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागतं. That's all about precis writing. Okay, so it is a skill which requires care, concentration, and comprehension. What is comprehension? Do you know? You have already gone for this activity of comprehension. Reading comprehension, you know that word, that term. What is comprehension? Have you gone for it in your early standards? Yes or no? Comprehension म्हणजे काय? Comprehend, that is one verb. एक क्रियापद आहे ते. त्याचा अर्थ आहे to read, interpret and understand. म्हणजे काय सांगा? Read, interpret and understand. म्हणजे काय? Read म्हणजे सांगा ना, साधे साधे प्रश्न विचारतो मी. हा, रीड म्हणजे वाचणे. हा, इंटरप्रिट म्हणजे अर्थ लावणे, अँड अंडरस्टँड म्हणजे समजून घेणे. करेक्ट. मग कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे काय? तर आता सांगितल्याप्रमाणे एखादा मॅटर वाचणं, अंडरस्टँड करणं, इंटरप्रिट करणं, अर्थ लावणं आणि अंडरस्टँड करणं. मग तुम्ही एक अनसीन पॅसेज किंवा सीन पॅसेज आणि त्याच्या खालचे प्रश्न
हे कधीतरी ऍक्टिव्हिटी सोडवलेली असेल किंवा उतार्यावर थोडक्यात सांगतो उतार्यावर आधारित प्रश्न तुम्ही सोडवलेले असतील. There, whatever you have done is nothing other than comprehension. Okay. In order to prepare a summary, concentrate on the second last line. Okay. In order to prepare a summary of an article, a speech, or a story, one has to read, listen it carefully, and grasp its meaning. Okay. The pressy writer should be conscious about the words, sentences, and their meanings. बघा आता हे सगळं कधी शक्य आहे? आपला मेसेज, आपला मॅटर थोडक्यात मांडणं कधी शक्य आहे? जेव्हा आपल्याला शब्दांचं, वाक्यरचनांचं ज्ञान असतं, कम्प्लीट नॉलेज असतं, त्यांचे सेन्सेस माहित असतात, रिफ्लेक्शन्स माहित असतात शब्दांचे. That time it is possible. Otherwise, we are in confused state. We don't know what to add and what to remove. And that way we face failure. Right, understand? Then come to the next paragraph. While summarizing a passage, the length of the summary is never fixed. It depends upon the matter. The length of the summary depends upon the matter, depends upon the context. Okay, depends upon the gravity of that matter. Okay, it is generally expected that the summary should be one third the length of the passage. Okay, it means around 30% or 32% maybe. Okay, or 33%. It involves preparing. Excuse me. The summary is known as precise or pressy writing, means summarizing. It involves preparing a statement concisely so as to convey the essential ideas contained in a longer passage or article. बघा एखाद्या लेंथी पॅसेज किंवा आर्टिकल लेखामध्ये जो मॅटर आहे तो थोडक्यात मांडणं. ओके, कन्साइजली. At the same time, the essential points of the main passage must be presented in the pressy in such a manner that the reader may easily grasp the main ideas of the passage. So, making precise doesn't mean that we should cut down the important things. Okay, you have to carry the important things as well whenever you are going for precise or compact writing. Okay, so I'll tell you. Do you know the types of sentences? Particularly sentences with the help of conjunctions. Do you know? Do you know which are the types of conjunctions? किंवा conjunctions ना मराठीमध्ये काय म्हणतात? त्यांचा आणि या प्रेसी रायटिंगचा जवळचा संबंध आहे म्हणून मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल सांगतो. Do you know what conjunctions are? Do you know parts of speech which we have learned in first semester? In parts of speech, you have gone for the learning of that conjunctions, which means ubhayanoi avyay. The words which are used for joining two equal or unequal units of any language. Okay, whenever those conjunctions join two equal units, maybe two words or two sentences, then they are called as coordinating conjunctions. And with the help of coordinating conjunctions, we prepare compound sentences. त्यालाच आपण मिश्र वाक्य असं म्हणतो. For example, Ravi completed his work and he went to home. Completed his work is one sentence. Ravi completed his work is one sentence, and he went to home is another sentence. These two sentences have been joined by the conjunction and. Okay, this is called as compound sentence. And whenever we go for use of subordinating conjunctions, then we form complex sentences. We put the same message in a short form. जैसे कि after dinner we went for a walk. After dinner or after taking dinner we went for a walk. Here we went for a walk is a main clause and after taking dinner is one subordinate clause.
and the subordinating conjunction is after. Okay. मग असं पण आपण म्हणू शकतो आम्ही जेवण केलं आणि आम्ही फिरायला गेलो. ते न म्हणता आपण काय म्हणतो, जेवण करून आम्ही फिरायला गेलो. It becomes concise, try to understand. And these are complex sentences which you need to understand. Okay. Okay, so let's go ahead for the next paragraph. That is the third paragraph. Okay. I hope you are with me. Concentrate on the screen. The primary object of precis writing is to present facts briefly and to save time and avoid reading of unnecessary details. What is possible through precis writing? Presenting facts briefly, in short, then saving time and avoiding unnecessary reading of unnecessary details. These three things are possible with the help of precis writing. In any profession, there is always shortage of time. I have recently told you, there is always scarcity or time constraint in official sectors. So the same thing has been repeated here again. In any profession, there is always shortage of time. So precis writing proves to be necessary. The professionals like engineers, lawyers, journalists, etc. need to develop the art of precis writing. Busy executives and managers in large organizations can get all the essential points through precis writing. थोडक्यात म्हणण्यातून त्यांना सगळी माहिती कळू शकते. बऱ्याच वेळा लोकांना सगळा अंदाज असतो. ज्या लोकांना सगळ्या गोष्टींचा अंदाज आहे त्यांना सगळ्याच गोष्टी परत सांगणं अपेक्षित असतं का? नवीन काय आहे, वेगळं काय आहे तेवढं सांगणं गरजेचं असतं. बाकी अंदाज, बाकी माहिती, बाकी डेप्थ त्यांना असतेच ऑलरेडी. लक्षात घ्या. Otherwise, there might be some irritations in the minds of those higher authorities. They might feel that आम्हाला काय एवढं माहित नाही का, कशाला रिपीट करताय, कशाला पुन्हा पुन्हा ते सांगताय. That kind of irritation might be there. So to avoid that irritation, that kind of irritation, we have to go for precis writing. We have to tell the crux. We have to tell the outstanding points only. Okay. Maybe through oral communication or written communication. Okay. So busy executives and managers in large organizations can get all the essential points through precis writing. Thus, they can avoid the time-consuming process of reading whole documents. The engineers should develop the skill of precis writing to avoid unnecessary details of the matter. Okay. Okay, so let's go ahead for the characteristics or features of good precis writing. So here you can see the first principle, first characteristic is like a good precis is not merely a list of the main ideas of the passage. The ideas are to be organized and expressed in a logical sequence so that the precis seems like an original piece of composition. बघा, precis writing करणं, थोडक्यात लिहिणं म्हणजे फक्त लिस्ट बनवणं नाहीये किंवा बुलेट पॉइंट्स जे आपण पीपीटी मध्ये वापरतो तसं नाहीये. तर what does it mean? The ideas are to be organized and expressed in a logical sequence so that the precis seems like an original piece of composition. Okay. Then the second principle, a good precis should contain all the essential ideas in the original passage, omitting non-essential details, examples, etc. Okay. Omission means removing or deleting. Okay. What should we delete? Non-essential details. गरजेच्या नसणाऱ्या बाबी आपण त्याच्यातून काढल्या पाहिजेत. Examples काढले पाहिजेत. If you put examples, then again the length of that matter will get extended. That is simple, understandable. The idea should be as far as possible in the same order as in the original. बघा हे खूप महत्त्वाचं आहे.
We should not scatter the ideas. We should collect those ideas, that too in a logical sequence. Whatever sequence has been given in the original draft or original matter, the same sequence needs to be followed in that précis also. Okay. We should remember that in a précis, we should not add anything that the original passage does not contain. मूळ पॅराग्राफ मध्ये, मूळ मॅटर मध्ये नसलेली कोणतीही गोष्ट आपण स्वतः त्या रेसी मध्ये, समरी मध्ये आणायची नाही. ओके. बिकॉज what you feel and what the actual writer feels is different. We should not add our own value judgments, our own emotions, our own perceptions towards things. Okay. So that is required to be followed. Then come to the last line. There is no need to comment on the original matter either. हे खूप महत्वाचं आहे. जो कोणता ओरिजिनल मॅटर आहे त्याच्यावर तुम्ही तुमच्या पर्सनल कमेंट्स करायच्या नाहीत. नॉट एक्सपेक्टेड. ठीक आहे. सो व्हॉट एव्हर इज गिवन यू हॅव टू फॉलो इट इन अ पॅसिव्ह मॅनर, ऑब्जेक्टिव्ह मॅनर, ॲज अ थर्ड पर्सन. ओके. एक पॅसिव्ह इम्पार्शियल जो व्यक्ती आहे, इम्पार्शियल कळते तुम्हाला, पार्शियालिटी कळते, इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव्ह, uninvolved, unaffected, है की नाही. एक तटस्थ, बघा एक मराठी शब्द वापरतोय, एक तटस्थ व्यक्ती म्हणून तुम्ही ते प्रिसिरायटिंग करायचं आहे. तुम्हाला काय वाटतंय त्याच्याशी मूळ मॅटरचं देणं घेणं नसलं पाहिजे, लक्षात. ओके. ट्राय टू अंडरस्टँड. Then come to the third point. The language of précis should be clear, brief, precise, maintaining at the same time the style and spirit of original. आता या बाकीच्या तर गोष्टी आपण बघितल्या, क्लिअर, ब्रीफ, प्रिसाइज वगैरे, पण हे शेवटचे खूप शब्द महत्वाचे आहेत. स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल मीन्स व्हॉट एव्हर थॉट, व्हॉट एव्हर आयडिया has been generated, has been given in the original matter, it should be followed as it is. We are not the people to change those ideas. We are there to put those ideas in a precise manner, that too without causing any harm to the base or root details. Is that clear? Are you understanding what I mean to say? Say yes, no, something. आपली स्वतःचे विचार भावना अप्लाय करून त्या मॅटर मध्ये आपण चेंज करू शकतो का? इज इट एक्सपेक्टेड? इज इट ऍक्सेप्टेड? सांगा, येस ऑर नो. सांगा लवकर लवकर लवकर, पुढे जायचं अजून आपल्याला. स्वतःच्या विचारांनी अनावश्यक बदल करायचे का दिलेल्या मॅटर मध्ये? काय म्हणताय? नाही सर, नो. हा, करेक्ट, व्हेरी गुड. देन कम टू द फोर्थ पॉइंट. द précis should be written in indirect speech. हे खूप महत्वाचं आहे. तर इनडायरेक्ट स्पीच परत तुम्हाला वाटेल की आपण परत हायस्कूल मध्ये गेलो, आणि जे हायस्कूल मध्ये शिकताय ते आयुष्यभर परत परत येणारच आहे तुमच्या समोर. काही का असेल ना, मग पार्ट्स ऑफ स्पीच असतील, टेन्सेस असतील, ऍक्टिव्ह वॉइस, पॅसिव्ह वॉइस, डिग्रीज, डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट सगळे येणार आहे. ऍडेक्वेशन टॅग, रिमूव्ह सगळे येणार आहे. लक्षात घ्या. म्हणून मी परत परत सांगतोय की त्याच्यावर लक्ष द्या, भर द्या. देर आर नो excuses for those things. Okay. The précis should be written in indirect speech. आता indirect speech म्हणजे काय? आता आपलं जे सुरू आहे एकमेकांशी, whether it is direct speech or indirect speech. सोपी गोष्ट, साधी गोष्ट प्रश्न विचारतो. डायरेक्ट स्पीच. हा, डायरेक्ट आहे. पण जेव्हा आपल्या दोघांमध्ये म्हणजे तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये
झालेलं बोलणं तुम्ही कुणीतरी तिसऱ्या व्यक्तीला सांगाल, जसं वडिलांना सांगाल, आईला सांगाल, बहिणीला सांगाल, मित्रांना सांगाल, त्यावेळेस काय बदल कराल की सरांच्या तोंडची वाक्य आहे तशी सांगाल? नो सर, बदल करून सांगा. हा, आणि जो कोणता बदल करताय दॅट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच. मग तुम्ही हे रूल शिकलेला असाल, सेड असेल तर दॅट हे कंजंक्शन येतं, कोणत्या टाईप वाक्याचा प्रकार कोणता आहे, टेन्स कोणता आहे. परत डायरेक्ट मध्ये वापरले जाणारे, प्रत्यक्ष बोलणाऱ्याच्या तोंडून वापरले जाणारे शब्द कोणते आहेत, कोणत्या शब्दामध्ये बदल केला पाहिजे. समजा मी तुम्हाला म्हटलं आय एम हॅपी टुडे, मग तुमच्या मित्रांना सांगणार का सर असं म्हणाले की आय एम हॅपी टुडे? काय म्हणणार? माय सर टोल्ड आय एम हॅपी टुडे, बरोबर आहे का? असं सांगणार का मित्राला? काय बदल करणार, कोणता बदल करणार? माझ्याबद्दल कोणतं तरी योग्य प्रोनाउन तुम्हाला घ्यावं लागेल की नाही, आणि त्या प्रोनाउन नुसार परत क्रियापद पण बदलेल समोरचं. ही वॉज टोल्ड. हा, करेक्ट. पण सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे आय एम हॅपी टुडे, तर ते सांगताना तुम्ही म्हणाल ही इज हॅपी किंवा ही वॉज हॅपी दॅट डे वगैरे. कधी सांगता याच्यावर पण ते डिपेंड आहे, लक्षात. सो यू हॅव टू फॉलो दोज रूल्स, व्हॉट एव्हर रूल्स आर, whenever you are going for precis writing, and it is necessary for the clear understanding of the listener. ठीक है. Then come to point number 5. A good precis should, as far as possible, in the writer's own words. बघा हे का, मगाशी आपण बघितलं की आपण आपले थॉट्स, परसेप्शन्स, आपल्या इमोशन्स, आपल्याला काय वाटतंय हे कधीही त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचं नाही. आणि तुम्ही जर शब्द बदलले तर त्याचे इम्प्लिकेशन्स बदलतात, आणि ओरिजिनल जो रायटर आहे त्याच्या भावना योग्यपणे व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाहीत, तिसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाहीत. लक्षात घ्या. तसं रायटर हा मूळ व्यक्ती आहे, तुम्ही सेकंड पर्सन आहे, आणि तिसरा कोणी रीडर असेल दॅट विल बी द थर्ड पर्सन. The third person will not get the original message of person one, that is the writer, if you are putting your own words there. The implications will get changed. Okay, so this lecture will end within 10 minutes. After that, again we are going to resume, or we are going to stay connected for 20 more minutes. Okay, so ठीक आहे. So have you understood this? समजलं? बघा, हा एक लक्षात घ्या, ठराविक शब्दांना ठराविक जे इम्प्लिकेशन्स असतात ते पुढे कॅरी केले गेले पाहिजे. त्याच्यामध्ये शब्द बदलून त्याच्या इम्प्लिकेशन्स मध्ये आपण बदल करायचा नाही. कारण आपल्याला माहिती आहे की कम्युनिकेशन मध्ये आपण जे शब्द वापरतो त्यांना वेगवेगळ्या छटा असतात, अर्थाच्या वेगवेगळ्या छटा असतात, आणि जसा शब्द बदलतो तसा त्या छटा बदलतात, रिफ्लेक्शन्स बदलतात, इम्प्लिकेशन्स बदलतात. तर ते आपल्याला बदलायचे नाहीत. वी हॅव टू मेंटेन द ओरिजिनल थॉट ऑफ द ऍक्च्युअल रायटर. ओके, ठीक आहे. देन कम टू द सिक्स्थ पॉइंट. इट शुड नॉट एक्सीड or fall short of the length described by too large a margin. Okay, usually the limit set for a precis is 1/3 in the length of the original. म्हणजे याचा अर्थ असं नाही की आपण जी लेंथ आहे ते एक्सटेंड केली पाहिजे. We should not extend the length of that passage, and we have to make it as short as possible without causing any harm to the main message.
So this is all about this essay writing. After that, your question might be about MCQs related to this fourth unit. So have you visited our faculty diary? Yes or no? And that day I had put one message on your Telegram group regarding the insertion of MCQs in our faculty diary. Have you read that message? Yes or no? It might be there for your coming examination. Okay, that's why read those MCQs and go ahead. Is there any query regarding this? If you have, then ask me. Otherwise, we will move towards the last unit of our syllabus. Do you have any query? Should we proceed for the next unit? Tell me. Yes, sir. Okay. I think 10th is the last date for completion of your syllabus, right? When will your semester end examination start? When will it start? We got the timetable of second semester. Yes, no. मिळाले की नाही? Okay, ठीक आहे. मिळालं असेल. I hope that, and let's go ahead for the next unit. I'll share my another screen. Excuse me. Excuse me. Well, yeah, is my new screen visible? Yes, Yes, sir. sir. So let us go ahead for the last unit of our syllabus, and that is induction to soft skills. So do you know the meaning of this word induction? Induction is equal to introduction. This is introduction to soft skills. Now, your question might be that what these soft skills are. And if you remember well, in our earlier discussions, we have referred what soft skills are and what hard skills are. Does anyone remember? बघा, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स बद्दल डिस्कशन करत असताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं याच्याबद्दल. सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे काय असतात, हार्ड स्किल्स काय असतात. डू यू रिमेंबर? काहीतरी म्हणा, येस म्हणा, नो म्हणा. नो म्हटलं तर आपण शिकूयात परत एकदा. हा, आहे कोणाच्या लक्षात? काहीतरी म्हणा की येस नो. आर यू स्लीपी? आर यू विथ मी? सर क्वेश्चन काय? हा, क्वेश्चन हा आहे की सॉफ्ट स्किल्स काय असतात आणि हार्ड स्किल्स काय असतात याच्याबद्दल मी मागे तुम्हाला बोललोय का? इंटरव्ह्यू क्वेश्चनच्या संदर्भात असेल, बोललोय की नाही बोललोय? समजला प्रश्न? Okay, I will repeat.
सॉफ्ट स्किल्स काय असतात आणि हार्ड स्किल्स काय असतात याच्याबद्दल मागे आपण डिस्कशन केले की नाही केलं. दिस इज yes no type question. Tell me the answer. Say yes or no. Yes, sir. हा केले की नाही केले. ठीक आहे केलंय म्हणताय बहुतेक जण शांत आहेत. I'll repeat it. See, whenever you see a personality, a candidate, that candidate has two types of skills. One type is hard skills, which are technical skills, which are related to your practical hands-on experience in that particular technical matter. Okay, and your soft skills are the behavioral skills, which are related to your personality, your thinking, your attitudes, your behavior, and everything. Are you clear? आता तर कळालं कळलं की नाही. Yes, sir. I'm very surprised. Okay, ठीक आहे. ठीक आहे आपण बघूयात कन्सेप्ट काय आहे इन डिटेल्स सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. Concentrate on these lines. Okay. Soft skills refer to a cluster. Cluster means combination of personal qualities, habits, attitudes, and social skills that make someone a good employee and compatible to work with. Compatible means suitable. Okay, soft skills can be defined as the productive personality traits. See, these three words are very important. Productive personality traits. म्हणजे आपल्या व्यक्तिमत्वाचे असे गुण की जे काहीतरी नवीन निर्मिती करतात किंवा नवीन गोष्टींना अस्तित्वात आणतात. जसं बघा मी म्हणेल मैत्री ही एक सॉफ्ट स्किल आहे. काय करू शकते मैत्री. कोणाला तरी मदतीचा हात देऊ शकते. Yes or no? Yes, sir. Well, there are only 15 seconds. The lecture will stop here, but you will join once again without wasting time. Okay? So let's resume.